response capabilities. It helps prepare people for real emergencies by providing a safe environment to practice procedures and identify areas for improvement. So, the 7th semester BSc nursing students are conducting a mass casualty mock drill as part of a community health nursing. This drill is based on a realistic and tragic event, the recent airplane crash near Ahmedabad, where a domestic flight lost control during landing and collided with a residential hostel building, leading to multiple casualties, chaos, and emotional trauma. This drill has been designed to stimulate a similar catastrophic situation taking place in our own college setting. The scenario involves an airplane crash into the college premises, leading to fire, injuries, panic, and death. Through this simulation, we aim to practice the roles of emergency responders, especially as nurses, the first line of care during any disaster. Each of us will play a crucial role, whether as a victim, rescuer, first responder, coordinator, or observer. Our goal is to simulate the intensity, unpredictability, and urgency of a real disaster while emphasizing the critical thinking, compassion, and skills required for every nurse. Let this just not be a performance but a powerful learning experience, one that prepares us to face real-life tragedies with professionalism, courage, and humanity. Thank you, and let's begin the drill.
ഗുരുഗ്രാമീസ് അവസ്ഥയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജീവിക്കുന്നത് തത്സമയം കേരള എക്സ്പ്രസിനോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. Triage is the process of rapidly assessing and prioritizing patients based on the severity of the conditions to ensure that those who need urgent care receive it first. It is especially critically
സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ മോക്ഡ്രില്ലാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പേഷ്യൻസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും എന്ന് ഇവിടെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ട്രയാജിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ?